Alright, good evening everyone. Meron tayong gagawing tutorial about sa latest issue ng TankG and MFX application kung bakit hindi sila nagko-connect. Okay? So, eto napaka-basic lang neto gawin. Punta lang kayo sa Google app ninyo. Then, kunin nyo yung user manual ng TankG or TankB nyo. Sa back page nun, sa back page may makikita kayong yan, QR code. Scan nyo lang yan using your Google app. Meron naman scanner yan. Scan nyo lang. Yan, lalabas sync audio. Yan o, click ninyo. Yan. Tapos magre-redirect na yan mismo sa website ng mBabe. Okay, so ayan na. So ito yung ida-download nyo, yung pangatlo. Android China Regional Download Android. Yan. So download nyo lang. Okay. Okay, view. Ayan na, download. Yan, downloading na. Then, click nyo lang. Yan. Yan, downloading na. Then, okay. Yan na. So, waiting lang tayo. Open. Yan. Then connect nyo muna yung TankG sa Bluetooth. Sa mismong Bluetooth ng phone. Before nyo i-connect sa app like the usual. Okay. Okay, connected na. Okay. Ito yung pinaka-newest look ng app ng mBabe, the MFX. Scan nyo lang. Yan na, connected na. So, click nyo lang ulit. Ayan. So, ito na yung pinaka-latest looks ng ating MFX application. So, ganun lang yung procedure para makakonect kayo. Okay?